te whatalawhatu Samoa, nei fu i tula nea fiafi la sforele, ya so sfulma lima neo nei masina o topa, lua afe, lua sfulma tasi o le hulau wa tu sa atu tatu whaasa launga, mai lau li tiora lau fawar tala lei mulinu nei, a wal tatu Polokalame masani u whaingo ina o Isaraelu, o le nuu Filifilia o le Atua, Isaraelu o le nuu Filifilia o le Atua, te tonu i e whapena fo e whatalawhatu, le ngata I tono sa molo mo mali tatu li tiora lau fawar tala lei I lungo ea, ai mei se foi I atunu mamau, I la tolo mwhainoa mai moa, ma matamata mwharangolongo mali tatu Polokalame lungo li tatu Facebook Live, ale lau fawar tala lei, ai le ngata foi lea o le Samoa YFC, ai le ngata foi I lea foi tuina atu foi aso Freta Tasi lea foi wa ili tatu YouTube Live, ale lau fawar tala lei, ia le ngata lea o le tatu Internet Radio, I o nei I tu ainga Tenekolosi, I le nei vai tau whapenau tu sao tu hali tatu Polokalame mai lau li tiora lau fawar tala lei, ai mei se lava le tatu Polokalame u whaingo ina o Isaraelu le nuu Filifilia o le Atua. Leo te vai atu le tatu Polokalame lua sfuma le ono nei am nei tausanga. Talu o na mataria fo nei tausanga lua afe lua sumatasi alu Polokalame lua se lau fa suma le ono. Talu o na mataria nei Polokalame I lau li tiora lau fawar tala lei, ai mei se fo I lunga o tatu Facebook Live le YouTube. I le ngata ni tatu whanulongo I ni meo tupu I tono Isaraelu. Ia mei se fo le afionga pa ia le tua tatu, tituna matai ai, I le ngata le tatu vava ai, I mea lo tupu le nei vai tau. Ia a whape mai fo le afionga le tua, I le lona nuu Filifilia ua whaingoa ina, ma tatu I lo le nei vai tau Isaraelu nuu Filifilia o le tua. Ia le nefiafi o lea mai mo mai, a mei se fo le au whanulongo. Ia wale mwhai no mali tatu whai la unga, a fiti maula tano iani. Ono nisi foi fufuanga le maalo fio nei foi a fiafi. Ia o leo whapena peon whatau ina le tatu Polokalame. I lo nei tangata whatawa. La tau whai atu ai I vaenga I lua. Ia ai meise ai. Ia ona watu foi whabaruru le tatu Polokalame. Ai meise la tui fifia nei Polokalame. Ona le mwhai no whatau ina le lava yaso ua tonai. Ona nai whale tonu foi lunga le tatu li tiora lau fawar tala lei. Ta tonu ne fiafi ia o lea ua whapenao na lofa mai le tua. Ua saonga le muma le lei mea uma a wale whaafoinga le tatu Polokalame o Isaraelu o nuu Filifilia o le tua. Ia ta tonu la tatu amatamele ne fiafi e mua lava I ni mea tutupu I tonu Isaraelu mai le lava yasu o mantua lele I whatamuina se tatu Polokalame I le vai yasu lumana ia tuanai nei. Ai faisi tele o meu tutupu I tonu Isaraelu masa tu tonu ai mai se foi I le nei vai tau I le vesi le motupe tonu sa tu tonu I le ngata I tu tonu Isaraelu a hona nu tua oi pe o ele panona suria o ai kupito I oritana ia ai mai se pe atu tu atu le tu I le tamtau ia Iraq o lunga la tunu o Turkey ai mai se foi Iran e nei vai tau e le motu lava le whapena o na tele o ni mea tutupu tonu o le satu tonu le uwha ingo ina ngana Peretania o le Middle East ia whapena o tatu whangolongo matamata I fo ne fiafi nisi o tala umo mai te tonu e le mwhai se tulapo se awhai tulao tatu wawa ai le tele o mea tutupu tonu o Isaraelu ai mesi fo ne fiafi e whapea le sa matamata le TV1 le news TV1 ne fiafi le fo e whapena na moni mauina le mtuai le vesi ia le nuu leo le panona mantua le panona o le nuu le lunga I le tui matu o Isaraelu e whapena o na ye tūlanga le whiwese inga I whoringa mai le tūlanga I se whamisinonga. Sa whapena na whatanu ina I le neva aso I le sa ilinga po I le sa whapompa ale po mufo ina le ane to tele ena ma liwai. E whai ase whiwese o le panona I le nei fo I aso ia a o nu tua oi o lo whapena o na lata I le no Isaraelu a nei a fiafi. E lua lava ni vaenga o whapenau tatu wawai ai I ni tala mai Isaraelu ma sa atu tonu ne fiafi vang mo mua la tatu wawai ma tuli loa po le ale me o oili file mu le tau o le Abraham Accord. Tatu tonu foi I tele o nisi teimi tatu te taratara noai. Ai manai an tatu toe la sia lava la tūlanga lea a mai se tūlanga o ai le Abraham Accord. Mantua foi o le ale me tau o le Abraham Accord. O le tasi leo I noa na whapena na whaingoina I le taitai nei o Amerika, President Donald Trump, I le tuwhata singa oni a wala
e sa ili ai se file mu e le o le malola Palestina a o nisi o nu tua oi ma Isarael pe fu yo na tuina atu i tatu tala ua mawai e mana ia le tatu tu e whaima tu e whamanatu wa o lea ava ai atu i le nu ai kupito whaavaina la file mu ma Isaraelu i le masino mati tasiiva fituiva ai kupito lea whaavaina le file mu le vao Isaraelu ma Yoritana i le masino o ke topa tasiiva i wha a le tausanga la lentene longo ino ai kupito ma Yoritana ua whaila si leva o tausanga tano na sainia le file mu i le vano nofu le lei o Isaraelu ma kupito ma tufo ai kupito le tu le pito i lalo le tu tamatau Isaraelu ma Yoritana le pito i lunga i matu o Isaraelu pe o nula ia luo lo whapena o na whaisi leva o na maua le la file mu e no nofo ai li lei ma Isaraelu ai la le tausala entene i le ala na matalia le President Donald Trump na vanga fole tau le Abraham Accord o se wha sa ilinga poni a wala sa ili eine file mu ma nisi nu tua oi ai mai se lava nu arapi le ana sa ni ai United Arab Emirates ia ma Bahrain nu e lua na sa ni le file mu ma Isaraelu ile asu sfulma le limo setema ile tausanga le o te nei lente nei dua felu sfulu noinga wa atoa le a file mu ile va Isaraelu ma nei nu e lua le na fa penana fa ilunga ina le tasi di tausanga ile masina lentu nai asus fulma le lima o setema o le sivaenga le fa pena ona lo fa nga solo pe e ui no lo fa tal noa ia le vanga fu le se tunu le Morocco ma Sudan o no ia o no Arabi a le foi sa fa pena ona a matalia ele fa nga malo lente nei a America no winga tu sisi tu o Morocco ma Sudan ia pe ole tu ngana pe tani fo ngale ole in progress o lo fa pena ona fa wau pe i ui o lea wa fa pena ona i longa mai se tulanga e ono o ai a le si foi tala lea na fa pena foi no fai tama fa longa le aso na nafi lalo le fenga malo a Joe Biden ya mai si foi le fai lo tu se le vai fafo and for them blinking ale malo tela America fa mai se la tala ma fa pena na fa lo mai o le a tama fai pe a vea le nei Abraham Accord e whaawau pele sa i lingo se file mu mo nisi malo arapi ai mai se lama malo tua oi ma Isaraelu ina i whapenao na mo wai si tūlanga i le ngata le nofo le lei i al tūlanga o whiwhaata wa inga o le visosoani o le sia tunu i le sa tunu ai mai se lal tūlanga leo no whaalongo i le ason nei i le malo o United Arab Emirates ai mai se lama tūlanga leo levan na i sa moa e whapena ona iai o le mefo ina le visa free ia lewa fia tasi le luto sanga tatu a whanau longo le tamu whainga sa mo ina ia mo se tatu visa free e tatu tele sa ilia se visa ana malanga tu nei talia loi tunu Israel ia vava aila le vave ne tele le United Arab Emirates le aso na nafi le na whanau loa mai ai le whainga malo Israel e le toe mana o mia se visa o le tangata nuo o United Arab Emirates e malanga mai i Dubai e tūlau ele Isaraelu e le mana o mia se visa lo noinga o nisi nei tūlanga e whapenao nei loa le alu i luma ai mai sile matau tia o le to tele ma le tele o nu lo whapenao ma fia whaawo wo ia Isaraelu a wa o leo mauti noa e tele le tomai tele le tama ainga ia e mai sile poto ma le tomai ma whai ona whai loa ma whaasoa mai fo Isaraelu i nu o lo whapenao na sa idi ala tatu mawai i se atala lea e avatu i aile tatu tala e whapena na whaala wiloa tua i pea. Le tūlanga o ai ia le alu i luma o le Abraham Accord i le vā o nei nu e lua le na whailoa atu. Ia le sola ia le ana o le vasalente nei. Le sa whapena na tala o loa ia i loa. Le embassy a le malo Isaraelu Bahrain. Tono Bahrain le vasalente nei wa te tala lo ia i loa le embassy po o le ofisa mautu autu a Isaraelu tonu le nua Bahrain ia la penanta tu matamata iata ia awa ia mfai ono fo mtala atu upu ana manai fo matatu baba iata tatu te lo ele matautia o le ngalue le tua ile sailingo nei file mu ile va Isaraelu
ia manei nu lo whapena na lato whaawo i le nei vai tau la tato matamata o lena o atuai le minister o le vai fafo a Isaraelu i te tonu malo parade whaatamu i nai lea fuafuanga i le vai aso lente nei. Foreign Minister Yair Lapid made the first official visit to Bahrain by an Israeli minister since last year's historic signing at the White House. This is an historic moment and a reminder that history is made by people who know history, people who love and respect history, but also ready to change and make history. Lapid spoke in the capital city of Manama to inaugurate the new Israeli embassy and sign agreements with his Bahraini counterpart, Abdulatif Al-Zayani. The official opening of embassies, which will symbolize diplomatic cooperation between us, more cooperation in the fields of tourism and technology, culture, energy, and environmental protection. Lapid said the two countries share opportunities as well as threats. Together with our friends in the Gulf, we are leading a brave coalition of moderates, a coalition that is looking forward and creating a prosperous future of stability and tolerance. Lapid and Zayani toured the USS Pearl Harbor landing ship and met with the U.S. Vice Admiral over naval forces in the region. Following his meeting with Zayani, Lapid tweeted that Bahrain would open its embassy in Israel by the end of the year. Earlier, he met with King Hamad bin Isa Al Khalifa to thank him for the leadership and inspiration that led to this day. He also met with Crown Prince and Prime Minister Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa. This is a historic day. This is not a cliche. The Middle East is changing and we are learning it every day. We learned that last year with the signing of the Abraham Accords, and we also learned it just a few weeks ago in Kabul. I don't see the embassy's importance just as a diplomatic mission. No, I see that Foreign Minister, His Excellency Yair Lapid's visit to Bahrain, opening the embassy, is also the start of the warm relations among people of both countries. Prominent Bahraini journalist and author Adia Ahmed Al-Sayed says even though both countries face Iran as a common threat, that's not what brings them together. What brought us together is that we are a community. This is a Middle East. Embracing each other, coming to having relations also enables you. For Tel Aviv, initiating direct flights between the countries. Greeted with a water salute, the pilot was Al-Sayed's husband. He's quite excited. He kept on telling me that I used to always go around Israel, but today I will land there. I think the feelings I have is not because he's my family and my partner, my husband, but it's the feeling of any Bahraini who wanted to be on that flight today, because this is how warm relations start. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalem. Ia le talana sa penatu fatasina le CBN News Jerusalem Dateline ena watu le tatu li poti lea mai le fatanuina fo o lea tulanga matautia ua fapenao na fatu wai Isaraelu sona ofisa embassy isetasi o malo Arabi le yele tunu le Bahrain o le falanta ua ile fo ia fatantanoanga ia le tulau le o le va a Bahrain ia o le atalea fapenanta tu vavaia ia lenta ua ne news le o lo fapenana tu la tulau le se fainga malanga mua Isarae ale valele mai Bahrain ile malai valele I Tel Aviv Isaraelu no wingo se tulanga o fapena loa ona tala lo ia le tulanga o fainga malanga le ngata fainga malanga fa ia se tu ai mesi fu fa malanga fa pena na matai e loe fa ta wa inga tulanga fa business ia o le si fu la ata fi batu foi ona o le ala o tula o le nei la le tulanga le ba le ia o pentri natu o le nu le kupito ia le sa ni le la fe nga ma Isaraelu le tasiva fituiva al verso lentene
ia o lea fatu a tula o ele lo se malanga mai le valele lea ale malo i kupito e tau le YouTube Air le fatu a tula o ele i Isaraelu na winga e sele ta ua e una faisi leva na sai nie file mo levan na pewa a vele o mai o Bahrain mai United Arab Emirates e folinga mai ai ua fa pena fo yo na e lo se manatu ia o mai fo la tu e mai ni si tu langa fa pe ma fa tau ia se vai la talata o ai kupito ia Isarae. Wila lowi, ele yesi teme lele mele va lele ai kupito ai taunu i Tel Aviv i tono Isarael. Male mamaule sa mai lunga i Bahrain mai Nar Arabs. Ia o nei nu o leva na fa pena na fa file mu mai Isarael. Atu langa i o tato i loa ai. Pe tu na atu va tu isi tatu tala. Po ani me o ai le tu langa i le Abraham ago le sa fa pena amatalia le tau sanga le tenei o le siata le tatu te fi matamatai. Ma batu fo le nefiafi o le tulanga lea ile nei vai teimi ya te tonfo i tisho tatou e masai ni vaenga lea le faala uloa laulangi Atua e tau le Expo World Expo le fo no faalongo fa penau tau le tatou palemia i samsanoanga ne fo vai aso ua le mafai ona tau o tuai si o tatou atunu e pe masai ni ai ona o le fainga ta fai malanga le nei vai tau ona le whamai al Covid. A tau sanga le nei, o leo whatanu i nai lea a whamoe moe i Dubai. Ono winga, o se tasi leo malo o leo a matalia le whainga o ma Isaraelu, o lea lau wha i loa mai ai, i le tūlanga le tatou matamata ai, i le Expo o leo whapena ona a watu mua i se te mua leo whapena tu i nā tuai se au malanga po se tūlanga e whaalau i loa. O le winga le Expo 2020, o le vanga le whapena no atu e atunu i se atunu se tasi ma whaalau loa ai tō lato atunu i tūlanga tau tūlisi. A o lea lau whai no mai, ona o leo whai nei tonu le aile tupai. Mantua tupai o le aile tonu le United Emirates. Leo whapena ona a watu i se temi mua se vaenga e whai loa atu ai Isaraelu. Ai mai se fo i se vaenga o se temi mua ua watu i se vaenga tulisia Isaraelu e whaalau loa atu i nuu a lapi. E se tau o tūlanga lea wa o mea umaia lo tatu i loa ai le alua i luma o le nofo lei o Isaraelu manu lo o whapenao na lato whaipaanga e pei o United Arab Emirates. La tatu matamata e se maa nei fo i tūlanga lea i le tatu wawa ai ai mei se fo i tūlai me Isaraelu i le fo i vai tau i le tau nuinga o le Expo 2020 o le tau o le Expo 2021 ai o whapena peo ni whatanuina ono le whamai il tausanga le tenei a leo whai ni whatanuina i tupai i le nei tausanga peo ni whangai ei ma tala loa i ai i le veaso le tenei. Israel, for the first time ever in such a significant fair, such as the Expo International Exhibition, is present in the Middle East and in an Arab country. It's the first time that the Expo arrives to the Middle East, and it's the first time that Israel is part of such an occasion in an Arab country. How we can present the whole openness, the whole way that we want and willing to invite everybody to us. So that's the reason that we develop an open space pavilion, no border, no frontiers.
what we step on, it's the sand. The sand, like you guys, we started from nothing. No land, no water. So we started from sand. And all these huge gates with beautiful images are presenting what Israel doing. Innovation for better world. Ia, o se ata lana te whapenatu whaatasi le vaenga le ta uro le Wion, W-I-O-N, se tasi lea o vaenga lo tu whaatasina ia ta i le atunu o Intia. E se fwole le, e se fwole manei o le fo ia vaenga whaasalau, W-I-O-N, whapenatu na maia ia tala tu sao. I le langi ato, ai mei se lava i sa tu tonu, ai fifi o vaenga le whapenatu whaau loa. Ni mea o tutupu I tonu Isaraelu mai le aso le pento sisila mai o le vaenga le na ia po le pavili le na ale atunu Isaraelu e len fam tala mai I le aini ni fai tutu afu nale e fa pena na tala lai ai le tele lan tangata yo ia ai fa ngaina tu langa le pento sisila mai mo tu ia e fa ngaina le tele kolosi I le fa lo ina I lungo screen la po o e whapenau na whaalau loa Isarae wa te lo iset nu pe o tātou a masani noi I vai whape export I laulangi ave tātou au siwa I ave tātou whale whau ia o nei vai tau ono le whaingtā ono whio ai ia mei se lava la le whaongaina Israel le tūlanga lea o le whaongaina o le tena kolosi le whaalau loa ina I screen la poana le atu nu o Israel a ono wha matamata ai I le expo lea ai mei se I se teimi mua wa o tuai Isaraelu I to tonu e se atunu a rapi I se taimi mua I le whailoa lea e loa ele matautia o fufuanga ai meisina matautia o suinga wa iei nei sa atu tonu ona tūlanga o whapena ona iei nei le talia e nisi o tunu nei o Isaraelu e whaipaanga ia meise le tatu matamata tuai le tūlanga o whapena ona talia lo iei le nu o Isaraelu I le Expo 2020 Lea na whaataunuina ma amatalia I le asolente nei whatua uma le mati luafe lua sifuma le lua lono winga whaisi umi a le tatu wawa etu na I le matango fie o le talia nei atunu o ste mua ia atonu fo e faulinga e whaingo fia le tatu wawa e fuingale ia o la wo fo Isaraelu inam a whapela o oe stangata Isaraelu e mesia stangata olo e no fo tonu sa tutonu e whai asi matautia o le tūlanga lea ona o mawhai na whaatangaina Isaraelu e a wai atu I nei a tūlanga e whaalau loa ai la tunu o Isaraelu. Ia mei se lava nei vai tau o le COVID. Ia o le tūlanga al vanga mule muli la le fi whailoa tuai. Ia mei se fōi o se tasi a tūlanga e fia tatanoa tuai fōi. O se ata na whapenana tau wela o wawai ma o e fōi lau mai tau. Ai le iai tere so manatu I le tūlanga I se la bava la lata ma Isaraelu. O le nu le ta o le la whaioa tu le tala whatatala tu e ta tono foi e fofo le vai ma le mai mo nisi foi tangata ai wa o Filifili e whapenana whaioa tu le fiafli nei ona e whai foi si tūlanga pe no whaioa tu sistemi mua lea wa taua I foi sa ai I le tūlanga o Lenuu e lunga I mātua o le aio Turkey e tua oi maisi nu I lunga atu o Europa le la whaala wiloa tu tātou ata lea e amai le ntu whaatasia I se tamafo nale le masane tātou matamata ai o le ta Watchmen le li lea mai Amerika ai wau manatu e watu ne ata tātou te matamata e se matautia o le tūlanga I le la ba no fo ai ma Isaraelu e le ngata lai le nei vai temi a o fai asi leva
la tatou matamata mai mo e tatonu fo e fa manuia ilo loto ai mai se fo i tulanga le o tangata i no fo le ai le e tau Iraqi Turks e tau na tangata no no winga o le vaenga le tau le Turkish e fa penana la talata i lunga o le tunu o Turkey ai ese me tau tia la tatou matamata mai mo i le ne fiafi e fa pena fo fa tu manatu ile ngata Lenuu o Isaraelu a o mea na tutupu mawhai ele tua i tau sanga o mawai ai mai se lava pe fa penam tatu fai tau ile whengai ngā tuai ia la atang whai a mata tatu atale o na whaisi umi e 20 minute ala atang whai e toso la titi mai luma fa amata mai 2 minute ne ia fa penam tatu alu sa o vaenga le o le fia mau atu ile afiafi nei. Today on the newscast, we head to Iraq. Gathered in air are threats to Israel. One of them accords would be a nation with Israel. It's the capital of Iraqi Kurdistan in northern Iraq, one of the toughest neighborhoods in the Middle East, bordering Syria, Turkey, and Iran, not to mention issues with the Iraqi central government in Baghdad. Now, the Kurds have been loyal allies of the United States for decades, also very friendly to Israel, a rarity, of course, in the heart of the Muslim Middle East. The Kurds have fought against communism, Saddam Hussein, ISIS. Now they are contending with those Iranian-backed Iraqi Shia militias. Again, a very tough neighborhood, but this is an ancient and proud people. And guess what? They have a fascinating biblical history. I paid a visit to Erbil, the capital of Iraqi Kurdistan, a little while back. It is one of the oldest continuously inhabited cities in the world. Our good friend Dalton Thomas of Frontier Alliance International was our host as we walked through the ancient citadel of Erbil and learned what the Bible says about the Kurds. Take a look. Talk more about the geopolitical strategic situation here and why the Kurds are such an invaluable ally for the United States right here in the heart of the Middle East. But we have to mention where we are right now. Yeah. This is a fascinating place. Set the scene for us. So right now we're in the old city, the citadel, right in the heart of Erbil. Now the crazy thing about this place is, as you can see, it looks pretty old. And it is pretty old. It's not just pretty old. This is the oldest inhabitable city in the world. Meaning there's no other city that some come close like Damascus, but there's no other. This is the capital of Iraqi Kurdistan, but it's an amazing place, and you see the visuals there of the overlook here from the citadel. And this has become a real tourist hotspot, and we see Kurds everywhere taking selfies. Pretty cool to see. The crazy thing about Erbil, this is what's crazy. People go, oh, you probably heard this when you were getting on a plane to come here, saying, oh, you're going to Iraq, it's so dangerous. Erbil, this is one of the top 5 safest cities in the world. Wait, please repeat that for us. Erbil, where we're walking right now, which is in Iraq, technically, is classified in terms of statistically one of the 5 most safest cities in the world in terms of statistics. Wow. Which is mind-blowing when you think the neighborhood that we're in. But I can attest to it. Living here, you know, raising kids here, this is, you know, think about it. A U.S. service member, or even an Israeli service member, could walk the streets of this place and people will come out of the shops, shake your hand and say thank you. Yes. They'll hug you, they'll kiss you. They love the United States. They love Israel. Yeah. It's a Muslim country. The U.S.-Kurdish relationship, the cooperation against ISIS, and we're going to talk about that more coming up, but the cooperation against ISIS, against Saddam Hussein, take it back about 25 years, the Kurds have been a steadfast and loyal ally of the United States for many, many years. This is the bottom line. Kurdistan is the Iraq that we dreamed of in 2003. When we deposed Saddam Hussein, we had this vision of religious liberty that was all of these things. And you go down and you look at Iraq today, Iraq is none of those things. Iraq today is Iran.
Kurdistan is everything that we fought and bled and died and believed in 2003. Yeah, take us through the history of this proud people a little bit that goes back thousands of years here in the region, and that also has a biblical connection. Profound biblical connection. And, you know, the question is, where do you start? There's so much, but, yeah, you know, let's take Assyrian and Babylonian invasion. You know, the Jewish people are, their land's invaded and violated, and they're deported. Where are they deported to? Here. So the indigenous people of this land became the custodians in many ways of Jewish presence in their midst. And you can meet Kurds today who will talk about before 1948 how there was still Jewish presence here and how they believed it was their responsibility to care for the Jews who were still in exile in their midst, who then went back in 1948. Now think of that. What other country in the Middle East thinks and talks that way? Yeah, who's actually has fond reminiscences of the Jewish presence here and would like to see it return. And I think it's because God's hand is on this people in a profound way. You know, this is profound. You know, we talk about the wise men who came, you know, when Jesus was born in Bethlehem. Where did the wise men come from? They came from here. And if you talk to the Kurds today, the Kurds just assume it. It's just, yeah, the wise men, they were Kurds. So think about this. Potentially, the first people to acknowledge the divinity of baby Jesus in Bethlehem, who traveled to the land of Israel, were more than likely Kurds. Now, go to Pentecost, Acts 2. There's a list in Acts 2. It says that all of these peoples gathered in Jerusalem for the Feast of Pentecost. They gathered there, and who's the first people mentioned but the biblical term for the Kurds? So the Kurds are the first people to recognize the divinity of baby Jesus, and they're also the first people mentioned in the book of Acts who were present at a Jewish feast in Jerusalem on Pentecost after Jesus was crucified and rose from the dead. And I think the Kurds have a history and a destiny of being at the forefront of God's purposes. And I think that's what we're on the cusp of now, is another season of the Kurds being harbingers of God's providential purposes in the Middle East. Yeah, there's clearly something stirring here, and it's a proud people that, look, has been oppressed. They can share that with the Jewish people as well. There's been a history of oppression and tyranny against the Kurdish people here in the region. Yeah. But like Israel in many ways, the Kurdish people are standing strong. Yeah. They're here today. They're thriving through Saddam, through ISIS, go back to ancient oppressors thousands of years ago, yet the Kurds are still here. And I think it tells you something, Dalton, about the character and the spirit of the people, that they are so close to America, that they do have such a fond view of Israel. Interestingly, the Arabs call the Kurds the other Jews, and they call Kurdistan the other Israel. Now, they mean it in a derogatory way, but for us, we consider that a compliment, I would say. Totally. And now, the thing is, those of us who stand with and love the state of Israel and the Jewish people, I believe there's no better way over the next decade to show our love and solidarity with the Jewish people in the state of Israel than standing with this people and this pre-state that's not yet a state that I believe deserves to be a state. Yeah. And you can see it. It's coming alive. And this is a place that deserves our support. Yeah. We talk a lot here on the show about Israel being the front line of defense for the West, but the Kurdish people are the front lines of that front line here in the belly of the beast in the Middle East. But hey, we're going to be talking a lot about what's going on here today. And as people can see, it's bustling, it's alive here in Iraqi Kurdistan. We'll talk more about the past, and we'll talk about the future of this incredible people and this incredible region with you. Folks, as you can see, Erbil is a fascinating place, and it was a real eye-opener for me to learn about the... Ia, o se atana tu fatsia le tatou vaenga le ta o le The Watchmen, e te maulunga le YouTube, a mesere te malofa i avale na tartar noma le lile. Ia, le fa tu fatsia le vaenga le ta o le Fai Mission. Spell it Fai Mission, F-A-I Mission.org. Ia lato website na te alu te matamatai. Aole mea, e piontou mai moa masisina mai wharangalonga mai e tūlanga. O le atununa e tau o le Iraqi Kurdistan. Le pito ai lungo Turkey, le na whaali mai le whawhanua le whaali mai le atanen tatu matamatai, o le ingoa, o le taunga o tangata na nofo I e tau Iraqi Turks. So le atunua e tau le Iraqi Kurdistan, au tangata e tau le Iraqi Kurds. O I vaenga leo, lo whapena o na len tatu matamatai,
i le whaatangtanoanga o te malofa i awa lea. E whai simtau tia o le ngō le lato lau mua o Eopio, E-R-P-I-O. Lea na ta ua te malofa mai o le tasi leo lau mua po vaenga lalangi e lima e petosili o na file mu ile lalangi atoa. Whawhewhena whai mai e tasi o vaenga lalangi e lima e file mu lalangi atoa. Ao le te tonu vaenga le ta o Iraq, le ngata Iraq, ao le laso o tanga Lenuu o Take. Ai peonda atu ina atu, pero lena whailoa atu le e mawhaona o Filifilia e whailoa atu le vaenga malea te vaenga le tatu Polokalame. O lena whapenan whamtala ele uso lea, ia po le li le whai awa. Ele tūlanga e whapena ona i lana moli mau, mantua mai fo i malo o Isaraelu. Lena vai lua ina ina oma no wha inga tupu Solomona. Lena vai inga pito i lunga o le sifulu i tribes i pito i lunga tau Isaraelu. Ia male lua le lalo lena tau o Utah. Ai tele lalo vaenga peon tau mantua o le vaenga lena pito i lunga Isaraelu na ave wha amarasia i lalo le whainga malo a Asuria. Ia pe wha peo tatu le lei tatu Bible history. Ai meisi lava le whainga inga tuai mo le vava ai i mea na tupu le malo Isaraelu i nava i tau. O lea lai whai mai le lilea. O i tonua i le vaenga leo o Iraqi Kurdistan. O i lea na ave i ai tangata, whaunu ai tangata, Isaraelu po tangata iutaia. I lana mau. Wa e funinga mai i lana iwa ai ma o le foi o los. So i fua mola i le vaenga lea. E whaisita o tele foi o tangata, Isaraelu po tangata iutaia. O lo no foi lea vaenga. Ia le fone ia ta ua lana sanduanga. Ai meise lava i le tūlanga o le tala fo ina le o mākoi. Ia lena whaala i roa mai. Ia o le vaenga le lolangi Iraqi Kurdistan. Lena mai mākoi e to tolu ina ufa penana mai sa ili i le nafuanga na whanau wa Iesu i te tono o Isarael. Ai le ngata lea. O le fone ia ta ua. O le fo ina i tangata Kurds, Iraqi Kurds. I le whai ngoa ina le la tofu i whai ngoa ina le teimi o le Pentecostal. O le ainga whonga le Isaraelu le Pentecostal. Ia po le Pentecost. Ia o le fo ni ta o le lile. O le fo iai ilo na tūlanga la ai meise le manatu le e fōlinga mai e whaia si vāwara la tau tangata Isaraelu. Ma ia fo i Lenuu leo Iraqi Kurdistan. Ele ngata e uia ina vāwa mamau le tūlanga ai meise o le vesi e inga. O le whai loa mai e whai asi ma tau tia o le vāwala. Me fo le nau Filifilia e whapenana watu i fui tātou te matamata e wa pēna whai atu mōmua. O te lei whaalongo ai, o te lei wa ai e fo i nā le whamai. Ia o wheo mai e tangata mākoi, wheo mai e lau ia o mākoi ma mea alofa mo Iesu whamai o mai i le tū i mātū. Leo tātou wawa ai mi tātou muli mauina le ata lentu whātisia. E whapena o na tātou matamata e fui. Whaatupu manatu. Ai mai se lawa tūlanga i le foi whailoa mai wa lele i whailoa mai i tātou. E whai foi tira si to a tele o tangata kerisiano. O lo no nofua i tonu le foi vai ai. Le omi ai le wā. O take ma le atunu whaintale o Iraq. Pēna whailoa mai. O lo whai mea ma Iran. I nei foi vai tau o si tātou atana whapenana whai o tuai tātou tala. O mea tutupu i tono Isaraelu. Ia mani mea foi ma fia whailoa tu foi mo tātou Polokalame. E meisi lātou e Filifilia tātou Polokalame o Isaraelu nu Filifilia le Atua. O leo a mataina nei vai tau le file mu. Ia e meisi lani mea fōi o whapena o na ali mai le nei vai tau. E peo le atalen tātou mai moa ai. I le nefiafi, iau te tonu o se whainga le tātou Polokalame vaenga mōmua, ia ana o leo o wai meri tātou whailauma. Ia ona o le fo i toi nai minute ia. Ia e watu e fo i se manatu e fo i tūlanga le ai mai se lava i le vava ai fo i le tātou Polokalame whaingoina o Isaraelu. E ila se manatu o se vaenga mulmuli o tātou minute o toi. La whapenantu i nātu ai se tasi, ele mwhaina wha umatu. La whapenantu i nātu se tasi, o nisi foi o forasanga sa whapena o na whatanguina i Savai. Pēn whaelauloa atu i naiwa yasu o tūne yatu le samo mai ele walauria mai le aulotu lea le AOG i nā ilano.
ana whapenana o ai tuai ma mo ai ava noa e tatala noa ai i la tau fo i wala au mana o ngai fia whaalongo fo i le Pokalame ta ua o Isaraelu no Filifilia le tua e mate watu ai fo i mwhiti maula e whapenana whalau loa ai meise le tana noa saa o ale au lotu le na mo i maava noa i le aso lulu ma le aso tofi ma le aso saa i le nawa i aso no whapenana tau nua tuai i Isaraelu i Isavae le whaatanu i nā i o le wha moe moe o isi manatu nea fiafi o no lea leo tau nuu mali tātou whailaunga. Ale a watu si nā ta wha emo lava lea o se mea na whapena o na mā talatala noa ai ma fiti maula e meise lava le forsanga sa whapena tu i nātu e fo. E wha tupu manatu. E meise fo isi tūlanga a wā e ia nisi o lo whapena pea o na fisiringia i le tāua. E meise fo i tūlanga o le mea lentan no so le niu no Isaraelu o le asa no tāua. E meise fo isi tūlanga e fo ringa mai e whapena pe o tātou vivi ia le nua le tua. A o isi ava nomu mua lea e whapena o na a watu ese se tātou langa na whapena na whatanu ina i lea fo i e kālesia. Pe on whaela loa atu inisi o tātou Pokalame. A la whapena na watu esi tūlanga ne minute suma le lima lo toe. E toe whaalau i loa atu ai le mafu anga tono le nei Pokalame ai meise le tūlanga i le vava ai a le nei Pokalame i nua le tua e whaasino lea i lana upu po lana tusipaia. Ia la tātou a mata i le tūlanga lea e manaumia ai se tūlanga i o leo whauinga o le upu le poto. Upu le poto mua mua, the word of wisdom. I le ngana Britania, Israel is special, not because of who they are, but who he is. A whasamon tūlanga lea. E tā ua Isarae, ai le whapea ona o Isarae, le ai ona ole Atua Isaraelu. E se te tāua le manatu lea le tātou wawai tūlanga lea meise lava inisi fisingia ia lewa enga. E le tāua Isaraelu i lona tūlanga e whapena le tātou whaamua e tātou whaamua le tua o Isaraelu. Vanga no lua, lupu poto no lua. O whamtalaine se ngana Britania. Don't worship Israel, but worship the God of Israel, the God of Abraham, Isaac and Jacob. A wha samoina, awa tātou te tapuai ma vi ia Isaraelu, ai tātou tapuai i le tua o Isaraelu. O aila le tua o Isaraelu, ia le o le tua na o Isaraelu e whaalau loa mai i whaatama o Isaraelu. Whamea, o le tama o le tua o Abraham, o le tua o Isaaku, o le tua o Jakob, o le tua le te taun te tapuai ma vi ai. Ai awa tātou te vivi ia Lenuu o Isaraelu. O le siwa aingalo na lua, tātou te wawai le whiongo pa ele tua, o leo mō mai le tusi leo Sakaria, lona whaiupu mua anam taupu e lua, a lona whaiupu e vana. O le whaingo haina o le vaenga o whapena ona o Isaraelu o le loi mata o le tua. Ia po o le pere sele, o le io mata, ele so loi mata, o le io mata o le tua. E maura le whaupu e lua o le tusi Sakaria lom taupu e lua. Whai mai le whaupu e valu. A walo whapea na whetalai mai o Iova o au. E muli ane i li mamalu. Wa ia au ina mai au. Mai o au inu ese mave tea a tau ala a o tau mea. A langu muli le whaupu le fia tuli wha mai. A wā o le pai atu ia te o tau. Ua pa ia e ia le tamatama i mata o lona fofonga. O le vanga le whetuturi loa. O le vanga le tau o le i oi mata o le tamatama i mata o le atua. A o ai le wha mantua fo e vava ai lo fofonga. E le o le mata atua le mea le fia. Le o ngā tutonu lava o le mata. O le mea na tau o le i oi mata po le tamatama i mata. Wha mai e wha asino i le atua le nua Isaraelu e wha asino mwhatustusa i lona fofonga. E wha ila si matau tia. Pe a tātou wawai ma tātou whaangolonga ma tātou wawai. A wā a e tango ele mene, ele mawhainga a e tango ele mata, ele mawhainga ngā e kango iai. A wā le teimi a ele anga ele maenga leo lo mata wā tau waso lo mata. Nona winga, a tātou wawai le whaatustusa ina ele tua e whaasino i lona fofonga, e whapena na whaatustusa ai lona nu, e whai alasia si tā ua malata o le nu o le tua ia o Isarael.
O le si vaanga e fifa I lo fo ne fiafi. I le vavai fo I marsai ili I sai I linga o tanga. Ia ele ni au sai I linga me ia wa le fa pe o te alu olo. I ngai alu le tausanga a to sai. A o tangata o umana la to sai. Ia tulanga le fa mai o le upu e ta o le Israel po le ia malesi upu le ta o le Israelite. I le ngana peretania fa mai to tono le venga tuai e lua afe lima se lau mo tupu na ta uaile ma mo uaile upu le Israel pe le Israelite ile tusi pa ia le ngana peretania ile venga tuai o le venga faula fa mai e mo uaile ia upu ne e fitu se fulu maleiva e fai la asia e fai si mata o tia no winga o le tusi pa ia e tumu ile upu Isaraelu po le upu Israelite aisia le ango le tusi pa ia e mai se le whenga tuai e tasia le nuu le whaasino iai na o le nuu o le tua o Isarael o le upu Jews ia po le upu Iutaia i le whenga tuai e valu se fulma le whae e mawai le upu o le Jews po le Iutaia i le whenga tuai i le whenga fau e se lau iwa se fulma le lua e whai si tele ai a tosa la ya tātou ya le upu le o le Christian po le upu Christian e te loa e whaafia na mo le upu Christian po le Christian le whengenga fo na ole whaatou nono winga na manatu le tau watu pe a tātou sai ini mawa ai le tūlanga lea I upu ma le whaatustusanga le nua le tua e le ngata o lono nuu maunu tangata Iutaia tu mai a tātou lau Kirisiano e whai asia si tele ma le matautia o le whaongaino nei upuno no winga e whai loa mai ai e tā ua tele Isaraelu lea fiongo pa ia le tua ia peo nei vaenga ia sa iele manatu e maa nei a fo e tua e watu I ou tafatafa ma tātou vava ai e foi I le tūlanga le tātou whātāua ina ma le mafuanga e ala ina whaine nei Polokalame awa se asa pe tuina se asa yeni Polokalame whapea ai mai se foi I tonu se o tātou atunu e tele lawa I Polokalame tala no ai I tūlanga o le upo le tua le wholofola ina o le upo le tua ai mai se le tala inga o le whiongpa ia le tua ia whaola ina inisi tangata e saa ma tonu foi ia manatu ai fo le si vaenga e pe no fa loa tu vaso na tenei ile tu langa e fa pe na e pe ona fa ta ua le tu no no ai mai si lava pe ao atu I teimi o aso e ngatai o le si vaenga le fia va vai ia na ni vaenga e se lima e fa pe na e le ngata o le ua uma le malatu e fa pe na no fa ma tu tu langa le ai ma nai fo ta tu o le fiong pa le tua ina minuti e talto e maua fa pena tatu vavae ni vaenga se lima mai le fiong pa ile tu e fa sino no no o Isarael vaenga mo o Isaraelu ole no Filifilia le tu ia la tatu vavae ai pe mo ile manatu tasi fa tau e fa pena no mo mai ai o le mo no fo inga tupu no tau po suma le fitu a lona fa upu e luas fuma tas fa mai le fa tau o ai ese tasi no o ai ese tasi nu la lange tu somolo nu o Israel o lena fio atuai le atua e lave ai e fai mona lava nu fai si mtau tio le manatu e leo se manatu Polokalame e leo se manatu tu loa o le upu mai le afionga pa ia le atua fai mai le fionga pa ia le atua o ai ese tasi nu la lange tu somolo nu o Israel so le e fai si mtau tio ai sea le anga le nu na fio I foile tu la ai e fai mona nu va mona va no na lua o Isaraelu o le malo si taulanga male nu pa ia e so tu sfuma leva fai upo yono tatu fai tawa fa mai e so tu sfuma leva po fa mai o le nu o Isaraelu o le malo si taulanga male nu pa ia fa mai e fai o to malo o si taulanga manu pa ia mo le tu o ai no le fasino o Isaraelu e lua va ngaia ele ngata o Isaraelu e avea manu e o si taulanga anu pa ia mantu fa fingeng tuai
I le tūlanga i le vāo tangata ma le atua e osi le tangata le taulanga i le atua. E whapena na whai e le tapua inga a le nua Isaraelu ma le atua e ala le whaonga ina o tangata osi taulanga. Mantu mai fwoi le whiongpa i le atua wa le o tau tatu whawhenga inga nevai tau o osi taulanga. A osi taulanga mo ia i le whiongpa i le atua e meisi le whionga inga tua e whasino le tua inga o Levi, mantu mai fui whanau a Jakob. O le atali la leo Jakob o Levi. Ai mese tua inga le na vea ma osi tauranga. Ai le ngata i lea o le nuu paia. Vanga no lua na, vanga no tonu. Lisi lea mea isa le tau. Ia tātou mauti noa ma tātou i loa. O Isaraelu na ala mai ai ia ke riso. Roma iwa lona fai upe whama le lima. Ala le fai tau fai upe wha. Ala tato o sao ai fai upe e lima i lona vaenga leo te wha la uroa atu. Ile fai mai fai upe e lima o i la tau tupulanga mai a te i la tau fo i le keriso i la letino. Mai a te i la tau keriso i la letino. O ina o fea o mai ai a Yesu keriso. E a mai e o mai matulai mai a Isaraelu no winga atu si tu o le keriso po Yesu keriso o le tasi lea o le tangata yu taia ma yo fa le la toi lua le toi vanga na fa o Isaraelu na la mai ai le ono yuta le ono yuta ile utatu o le fa linga lima non fa po lima fa linga lima o Isaraelu na la mai ai le ono o Yuta, whamale maenga le o ngā tonu whaupu e lima. Aua e te tangi, whauta, ua manu mā lo le ona le utua inga o Yuta, o le hao tawita. Wala i upo e le tusia whaalinga. O upo e whangaina o Yuta, o ai Yuta. O le tasi leo atali o Jakopo. O Yuta le tala mai ele, ai alo e tuli le ngafo Yesu. I le tusi nā mātaio. E sau mai le atali le o Yuta, le atali o le Jakopo Yuta, e sau mai le ngafa o Yesu. Lona winga, o le tau te whawai e tu le whengenga fōu le whaalinga. O i ngoe e whao ngafa mai o le leona le tuainga o Yuta. O whesa o Yuta, Isarae, o le whamai o le leona le tuainga o whea. O Samoa, le ima Samoa i. O le tuainga o Yuta, e sau mai Isarae, ai le ngata lea, o le haa o ai, o tā vita. Le King David. O whesa o mai le King David. I le Amerika. I le New Zealand, i le Australia. O whesa o ai. O Isarael. Le a lea. Le na o mai ai le Yesu wa o le leona Yuta. O le tasi lea o suafa. E wha pena na wha suafa ai a. I e Yesu Keriso. Ia maravanga muri la. Lima. Ia ngale la ia. O Isaraelu. E ala mai ai le whaaolatanga. Wai peo ka kofa mai ia whaolaina o Yesu. E le ai ase si nā laina o mai whaolatanga. Nā ala no o mai whaolatanga i asa moa malala langi atoa ona o Israel. Si tatu wawai ei. Ione whāno na whaupo e lua sikuma le lua whamai. Tātou te tapuai mane lei loa. A ua mātou tapuai mane loa. A wā mai ai utaia le whaolatanga. Tō te loa le vaenga le oi le whaia le tala. Ia ta tōngu masangi tātou wa. O le tala le, o le tala Yesu na whai ile whawhine Samaria. Tēne no latu Yesu e fia inu se vai. Ai whai mai le whinge Samaria. O mako e mātou tapuai lunga le maunga nea. E whai mai Yesu. E le teime whapenana. O na ne to e tau ri ai po fe kapuai ai. Pe kapuai Jerusalema, pe kapuai lunga le maunga le whai mai le tamaitai Samaria le. Ai whai mai e a le tala na manino ale samoanga Yesu. I le whiwhine Samaria. Ia wa pe fo ia tu sloa le whengeng fo. Ia pe Samaria e fo ringa mai e moi tono Isaraelu. Ai pe o whao inganga o nisi nei o nuu ese. I le nā mai tau. Ai mai se fo tuturinga. A o lea e manino. Whai mai le whenga pa ia le tua. Ai mai se o Yesu le tala le. Whai mai a. Mai ai utaia le whaolatanga. Ia, nai vaenga ia. Ona tatu teimi o whapena ona uma. Ai pe o nai vaenga ia le ngate ni toe wha manino tuai.
Po le ale me whapena o na tātou talanoa, ma whai ne Polokalame ia Isaraelu, ai meise le tātou te tala mo le no Isaraelu. Ia ai meise lea, o tātou wawa ai nai mau i e lima. E tu watu ia o tafa, vavele, a whapena vavele o tusi, ia tusi fu ei. Whapena na e whai tau ai, ma e mautinoa ma tātou i loa. E tasi lava le nu o le tua, na alai o no o mai uma, le manuia, mole lalolangi ato. Na o mai le nu o Isarael, ina ua ia walo ina ia aperamo, lena suilona suafa ia aperamo, lena whanau maritamo Isaako, lena whanau maritama o Iakopo, lena moana na whanau se fulu mare lua, mai a Iuta, le sau wale ngafa e tau ia Tavita le tupu, lea na tau mai le ngafa ia Yesu Kiriso. O nei manatu uma, o nei mea fifa i loa tuai, e wha amautu ai le tāua o le nu o Isaraelu i le atua. Lea wha penau tātou o oe nei, ma tātou saai mao maalie i le tūlanga o le wha o le tanga. Ne u wha penau na tātou maua le wha o le tanga. Na o mai le tua e ala leona ala pele o Yesu Kiriso. Ia ta tonu tātou Polokalame lea. I ne fiaf sa moa e meisi la tolu o mauma le tātou Polokalame lunga le tātou Facebook Live. Ai le ngata lea le tātou YouTube Live. Whapenana tātou tata noe fo i ne fiafi i le tātou Polokalame luas fulu maleono o le netau sanga ia mese Polokalame luas lau fas fulu maleono talu na matalia le tātou le tiolo lau folu lei lau folu tala lei whapenana tu ina atu ai tātou te tala noa i le nu o le atua e le ngata i mea lo tupu i Isaraelu masa tu tonu ia mese folu tātou wawa ai le afi omo pa ia le atua tātou tue felo ai le vaso i luma avatu elfa aftai ya sunga ya lami a meise foi ya mafini nei ya moana mtersia o fa penano mato mafuta ile la for talale ono Yesu amen.
wa emanu malo